Mindanao is the second largest island at the foot of the Philippine archipelago. It is a predominantly Muslim region. Islam is the oldest documented monotheistic religion in the country, predating Christianity by 300 years when the Spanish colonized the Philippines. The Muslim region known as the Bangsamoro observes local customs such as child marriages that occur between the ages of 9 to 15, often arranged by their parents. Women and girls are expected to remain chaste, obey their elders, and marry within their community. Among the prevalent traditional practices is female genital mutilation or cutting, known locally as pagsunnat, pag-Islam, or turi, which is a direct translation of female circumcision. Female genital mutilation or cutting is defined by the World Health Organization as the total or partial removal of the external female genitalia or injury to the female genital organs for non-medical reasons. According to a study conducted by CARE Philippines, 4 out of 5 women have undergone pagsunnat in the Bangsamoro region. In Mindanao, there are conflicting beliefs about the acceptability of pagsunnat and how it should be observed. Ang mga ustad siya sa dato Saudi na nabagayon sila sa mga metuan to mga okita di rin kapakay karayo man to kanyarang beg kapakay sa saguna na nanamba bumbubuanan. Datu Saudi Ampatuan is a landlocked municipality in the coastal province of Maguindanao. The temperate province is inhabited by Christians, indigenous peoples, and mainly Muslims. The province observes female genital cutting known locally as pag-Islam. Village ancestors initiated the procedure in observance to other foreign followers of Islam. It is now a disappearing practice in Maguindanao. Ngami tayo sa napaliwatan kiran sa mag-Islam kiran. Pwede na magpuasa kayo do jambayan kayo di mapakay di kayo mag-Islam ka masiksakay. Ustad sa Monera Lakiman hails from the village of Elian, Datu Saudi Ampatuan. She is a revered Arabic teacher at a local madrasa or Islamic school. Ustad sa Monera was subjected to Islam at the age of 8, like the rest of the women of her generation in her village. Pagkatapos niya ako pahigain, inano niya yung kumot na tinaklob sa akin. Tapos hinawakan niya yung ari ko para daw paduguin. Sabi ng magulang namin, sabi niya, sila daw ganun din. Hindi rin namin alam kung anong kahalagahan. Basta ganun, takot na takot din kami kasi natatakot kami, may karayom tapos may dumudugo pa nga yun. Akala namin tatahiin yun. Pumasok po kami sa isang kwarto po. Tapos pinapasok po ako sa kulambo. Takot na takot po ako kasi noon, kasi ginaganon niya po yung karayom. Hindi niya pala itutusok yun. Idinikit lang po niya. Pagkatapos ng Islam po sa akin, nagkaroon po ng kanduli. Kasi Islam na po daw ako. Roweda Ismael is a barangay health worker. Her job ensures the children in her village remain healthy and nourished. Roweda was subjected to pag-Islam when she was 6 years old. Ay, yung karayom at saka needle, kinuha tapos gilagay pa doon sa niyog. Bakit daw? Para matagal daw. Kung gaano kahaba yung akyatin mo, ganun ka rin katagal makaasawa. Hindi kasi yung dati kasi mga early marriage. Nasa 13, 14 mag-asawa na. Yun ang gina-aware nila. Tapos sabi niya, makaasawa ka, medyo ano ka. Totoo rin talaga, saka lang ako nakasawa, medyo ano na ako, nakatapos na ako, mga ganyan. Baka totoo rin. Tapos noon naman yung after mens ko, yung first menstruation ko, pinabuhusan ako ng tubig. In the same village, Babekan Kanday is a traditional birth attendant or panday. Her aunt performs pag-Islam in their hometown. Babekan learned the trade from her.
Pagibarasan ko pag unanan, ito pala sa akin pagibaras. Na ikuan na, pagkuambang ko na, pagtapi ka sa lagong, dugapas, pagkambilin sa puto sa ulan ng watawa ba. Sa akin mata, pagkambilin man ka, di ko lang papabugon, so pala papabugon. Pag wala sa kapas. Pagani, papabugon, pero ba lang sa ulo pa. Sa kuna, nandan na sunto. Agabag ka. Punta yung mga tuwa pagani, yan, doon galuwa sa pamay ka, bigang ko. Parang kamasanda ko. Tubig pinggilok ka, may di kami ka, kamay makapanood ka sa mama. Hindi makabili namo. Pag-Islam falls under WHO's Type 1 and Type 4 of FGM. Type 1, as practiced in Bangsamoro, involves the partial cutting and removal of the clitoris and/or prepuce. Type 4, as practiced in Bangsamoro, involves pricking and scraping of the female genitalia. Pag-Islam does not offer any health benefits, can result in pain, trauma, health and sexual complications. It is a violation of the rights of young girls. Pag-Islam in Maguindanao involves pricking, touching, or bleeding out of the clitoris, often with an unsanitized needle. Today, traditional birth attendants and pandays like Babekan in Datu Saudi Ampatuan have stopped performing Pag-Islam. Pag-Islam is considered haram or forbidden. Families who continue to perform the practice are penalized by the town's Muslim religious leaders or teachers called ustads. So mga waryanan to na din yan ng panggulan ipagtusukan sa karayman to kagina sinapagan rin ng mga ustadza siya sa kano dato Saudi sa tigindita no rin unggulan kapagtusok sa karaymanan sa babay abagi silaman ka dikenar na nisan sa kitab san sa Quran do hadis. Gera namba pinaka mapia papikiran sa kapasan din na pagpaliguanan, pambubuanan. The bathing ritual of pumbubuan is initiated during a girl's first menstruation. A young girl is asked to squat by un ustadza while her feet rest on a broom. The broom represents a collection of luck. Drops of water will be poured over the bumbunan or the soft spot of the girl's head, letting it run straight down her face and end at the tip of her nose. Water that flows straight down will guarantee a good life. On the other hand, if the water flows in different directions, this will mean the girl will go astray. Objects like an egg, cotton, and rice surround the child to represent a future filled with good fortune and blessings. Kapag Islam sa tao, magiging di ba yung mama? Ya papatan Rasul sallallahu alaihi wasallam tigin kullu mauludun yuladu alal fitrah. Yang una pembataan siya pembataan sa agama Islam. Bali sabab po yun tigin paabawaho yung hawidanihi o yung nasiranihi o yung magisanihi. Sabab pan sa kas ina ama kanasrani no tao, kakapiro tao, kamayusin no tao. Abdul Rahim Sadipada is a colleague of Ustad Samonera. He is an Arabic teacher at the same madrasa in their village. Ustad Abdul Rahim believes that Pag-Islam is not mentioned in the Quran. The bathing ritual that the Maguindanao people perform on their daughters is a sufficient and humane form of purification to lead a girl into the Islamic faith. Pajutin sa tao Pag-Islam. Sa babay na pabigwan. Mabari, pasar mego na papagibarasan. Magkapasar magibarase na pabaguntun sa do kalimatus syahada. Napa maka-Islam ka na muntun ka so asyhadu an la ilaha illallah. O asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Urian untunan na ngabag kasultiman na to nga maknanakad tayo pidjaksyan kay dakan na napajimbanan kay tabi sallallahu. Pari makatsambayan ka. Kanto may Islam taw may katsambayan. Ngayon mga babae, hindi na ganon. Basta paliguan ka lang pagdating ng menstruation mo.
first menstruation. Pero lalaki ngayon, inano pa rin sa Islam. Kasi magkaiba yung lalaki at babae na tinuli. Kasi tama, yung lalaki, pag hindi sila natuli, ibig sabihin, marumi sila. Kasi sa kanila kasi, parang natatakpan daw yung sa dulo nila. Kaya yung marumi sa pag-ihi nila, hindi maubos maglabas yun. Di nandoon din sa dulo ng ari nila. Sa aming mga babae, di ba tayo naghuhugas tayo? Lahat naman yan sa ilalim, hinuhugasan, di ba? Parang wala rin natitira dyan. Kahit hindi pa ako naging worker, tapos naririnig ko sa mga usyatan or sa mga ustad na hindi yan pwede sa atin kasi hindi man din yan nasali sa Quran. Kung kahit saan kami sa barangay namin, yun ang dinasabi namin. Ang gusto kong paniwalaan ngayon kung ano lang ang nakasulat dyan, na pagiging Islam ng isang tao. Lalo na sa isang babae. Kung sa health, hindi man dapat lagyan ng kasi alam natin na dangerous area yan. Hindi siya pwede dikitan, baka may infection. Yun ang sinasabi namin sa mga tao. Hindi na yan dapat kasi kung sakali yung needle na yun na marumi siya or siya, kung madikit doon, di ma-infect yung isang tao. Wala naman nakukuha sa amin wala naman makukuha na health benefits yan. Alhamdulillah, lahat naman ang sinasabihan namin sang-ayon sa sinasabi namin. While other provinces in Bangsamoro continue to practice forms of female genital cutting, the hilly municipality of Datu Saudi Ampatuan in Maguindanao has successfully replaced it with a highly acceptable practice called pumbubuan. Pumbubuan is a fascinating and gentle fusion of local indigenous beliefs and customs to welcome a girl into Islam. Perhaps it could be an alternative model for other communities in Mindanao that continue to practice pag-Islam. The purification ritual marks the beginning of a girl's first steps to become a chaste Muslim woman. Nasabutan siya sa kitab tama na rin kapegwa ni wata babayan to. Nari sekanin paka maskuan na dis kanin gasuti ba so mga taman sa lawasin ndo so tuwi kina pasarin to kina pasaratunin to na tuwi kuana sa may makaurapan sa kanin sa kuana na agama Islam na tuwa kina pegu to kina bubunan to.